乜都貴晒啊！而家真係，以前一個聖誕大餐啊，100-200蚊搞掂，而家300-400蚊都掹掹緊啊！仲有奶奶咧，去奶奶嗰度要買聖誕禮物，佢哋要交換禮物噶嘛。你屋企人成日就有呢啲咁嘅傳統。二哥二嫂嗰度次次買嗰啲又哇又貴，咁我哋都唔可以咁咁寒酸噶嘛。計嚟計去都係負數噶。媽咪啊！以前就話聖誕鐘買回放嘅，今時今日聖誕鐘食西北風啊！你唔好睇埋嗰啲咩 Instagram 啊，咩嘢又話食牛扒，又話食龍蝦，好開心咁嗰啲，假嘅。咁點啊？咁點啊？聖誕節唔使過咯，唔使食咯喎。簡單得㗎啦。喂，大佬你喺嗰度？我個 printer 係印字唔係印錢啊！你搞咩聖誕樹？睇下嗰棵聖誕樹嚇，唔通搞你棵聖誕樹個仔將嚟屋住咩？人人過聖誕都係咁過㗎啦。唉，翻嚟啦。翻嚟啦。好攰係咪今日？有嘢可以食啊嘛。我煮咗啲麵喺嗰邊，你一陣自己熱下。不過熱之前你幫我知你攰，你幫我將個聖誕樹拉出嚟，好重啊，同埋好高，因為我同你一齊掛起啲裝。Ma, why are we celebrating Christmas? Ma, don't you see what's happening outside in this world? We're literally having wars, right? Ukraine and Russia right now. There's 460,000 kids dying each year in Ukraine, and then there's inflation happening right now in Australia. Unemployment is at all-time high. And we're here thinking, oh, we should just be happy and celebrate Christmas. This is like, it's so fake. It's so fake. 你唔可以咁同媽講嘢，點解咁講嘢㗎嚇？點可以咁講嘢？唉，你唔知 what you guys don't understand, right? I'm spitting the facts. 好啦。Facts, alright? You don't 咩 understand. fact？咩 fact？ You 咩 guys don't- fact？嚇？你識乜嘢？你細路仔嚇？咩 fact 啊嚇？咁同講嘢嘅咩？咩尊重你咩？我可以打機，我唔可以講。你淨係識得打機，我幫你講啦。你打機有咩 value？咩事咁嘈啊？俊咯，我同佢傾下。阿俊，打緊機啊？打緊機啊，阿俊。哦，婆婆。哦，喺度玩緊。係，我打機，婆婆。你睇下部電腦。嗯。婆婆咧雖然係讀得書少，但係我都知道係好多人做出嚟嘅噃。哦，係啊。嗱，你話個電腦都好多人做咯噃。哦。咁你諗下呢個世界呢個宇宙咁大，咁唔會無啦啦會出現噶嘛？婆婆你想講嘅嘢係背後有一個 creator？係啦，我又唔識講咋。哦。係啊，咁你話個世界亂，你爹哋媽咪又擔心錢，咁點解仲要過聖誕呢？點解啊，婆婆？媽咪認唔認得你啊？頭先媽咪喺門口聽到你同婆婆傾偈，你問點解我哋仲要慶祝聖誕？因為耶穌曾經嚟過呢個世界，佢都承諾佢會再返嚟。你望住你部電腦，你都相信係有人設計。同樣我哋嘅人生，我哋嘅生命都有神嘅計劃喺當中。
但係而家世界咁亂，喺第一個聖誕節，耶穌佢曾經嚟過呢個咁亂嘅世界，我哋相信佢亦都會再嚟，所以我哋更加要捉住呢一個佢會再嚟嘅盼望。阿爸，我唔應該話你嘅，sorry。我哋一家人可能面對好多問題，但係我哋一齊去面對，咁我哋就開開心心過呢個聖誕啦。好啊。食啲嘢一齊整聖誕樹啦嚇。So don't ask me what I want this year, 'cause you already know. I tried to make my Christmas list, but I don't want a single gift, 'cause I've got everything I need. So I won't ask for anything, no shiny toys or fancy things, 'cause I've got everything I need. So don't ask me what I want this year, 'cause you already know. I tried to make my Christmas list, but I don't wanna see